Vale, gracias, Chocho. El problema que tenés antes, porque me sorprende. Si yo ahora a las menos 20 tengo un paciente. Bueno, yo te dejo con tu paciente. Te comento una cosa, cobré 7.500 pesos. Yo tenés 37 horas y media, que es lo que dice la planilla, multiplicado por 200. ¿Cuál es el error? Bueno, ¿cómo hago para darle baja a todos los pacientes que me quedan? Pero yo pagué las horas que se trabajaron. Yo trabajé 44 horas. Toda la vida, hace 20 años que trabajo acá, me lo manifestar. Entonces, se revisa. Yo estoy haciendo hace tiempo que quería reunirme con vos para hablar de este tema. Te voy a pedir que no me faltes el respeto. No, yo no te estoy faltando el respeto, pero me parece... Y que tampoco me agregas, porque yo siempre me manejé de buenas maneras. No te manejaste bien, pues estás diciendo... ¿Cuál fue el error? El error, primero, yo te manifesté. Me estás llamando. Sí, no problema. Y disculpame que me enteré, porque la verdad que en los años que tengo es la primera vez que me pasa. Porque si vos tenés una diferencia, yo te lo expliqué cómo se venía manejando. Y mi cuestión es, ¿qué hago con los pacientes? Yo ahora voy a bajar mucho la carga horaria, estaría bajando 8 horas. ¿Qué hago con los pacientes? ¿Les tengo que apurar el tratamiento y darlos de alta? ¿Cómo hago? Habló la directora habló conmigo y me dijo que había muchos casos que no se le daba el juego, o sea que tenía precios técnicos, yo no tengo nada que ver. Yo lo que... Hay una directora que controla y dice, esto está bien. Entonces yo le pregunté... Yo le mostré la experiencia de directora a los pacientes que estaban cumpliendo. La directora me dijo, no, dice, está bien lo que tenés vos por los promedios. Y bueno, digo, yo me quedé tranquila. Pero escuché de que vos eras uno de los que más decía con el tema de que había una diferencia por un taller que yo di. Tuve que poner, sí, lo dijo una de tus compañeras. No te voy a decir ni ¿Yo fui el de los demás? O sea, vos por ejemplo, bueno, por eso. No sé quién lo dijo. No, yo no sé, mira, si hay algo que no me gusta, dije, me dijeron, primero, las zonas de los talleres son independientes, se crearon de otra forma. No, pero no hace falta que me lo explique porque yo no, a mí no me interesa, yo hago mi trabajo, no me interesa en los talleres. A mí me da la atención que no me hayas preguntado a mí, que le hayas querido a esta persona que te lo dijo, no me hayas preguntado a mí me tienen sin cuidado los talleres. No me lo dijo una chica talleres. No, la persona, no sé quién lo dijo, pero me lo ha preguntado a mí. No viene al caso, en el momento que yo lo expliqué, me pidieron la explicación y yo te explico. No tengo por qué dar explicaciones porque esto fue algo que se decía en una comisión. O sea, yo no hago lo que se me ocurre. Me lo ha preguntado a mí, a mí me tiene sin cuidado, yo me voy a trabajar, quiero hacer bien mi trabajo y... We have prepared ourselves to give the best we can, and we have seen our plans get lost without explanation. So as the sun shines in your smile and it means everything to me, I decided to put down roots here forever. Just take my hand. Good morning, honey. How are you? How are things there? I'm doing quite well, actually. Working hard, as always. I will call you in the afternoon if you want, or when I leave work. There are so many things to tell you. I miss you. Bye.
a hot sun every day. Despite this, I have no regrets. I know that I'm doing my best, and I feel like I'm in the right place. Every time I hear from you, I can breathe easier. Since you're far away from me, it's so damn hard to sleep. And every time I dream